great love and joy, I especially welcome you to worship with us at Redeemed Gospel Church Buruburu. This is a true family church, a true spiritual home. Redeemed Gospel Church Buruburu is home to exuberant prayers, deep and true worship. A house of prayer that will leave you feeling refreshed. Our first service starts at 7:30 a.m. to 10 a.m. and our second service starts at 10:30 a.m. to 1 p.m. On Wednesdays, we have our midweek service from 6 p.m. to 8 p.m. and every Friday from 6 p.m. to 9 p.m. we have our night of glory. This is the church you have been looking for. This is the place for your spiritual growth and maturity. See you this Sunday and karibu sana. Na mtazamaji, karibu katika majira ya EBN Saamoja. Jina langu ni Belinda William, ikiwa ni Jumamosi ya tarehe 29 mwezi ukiwa ni wa 7 mwaka 2023. Na katika habari tuliyoipa kipaumbele ni ile ya Rais William Ruto katika ziara yake ya ukanda wa Pwani. Rais Ruto alikuwa akizindua laini ya eneo la Toyota Fortuner katika eneo la kuunganisha magari katika kaunti ya Mombasa. Baadaye rais aliendelea kuagiza meli ya kitaifa ya Kenya Shupavu katika kampuni ya Mombasa ya Kenya Shipyard. Wakati wa uzinduzi, Ruto alisema kukuza utendakazi ni tija ya bandari ya Mombasa ni muhimu katika kuharakisha ukuaji wa uchumi wa Kenya, haswa kupitia kuimarika kwa mauzo ya nje. Ruto alisema kuwa serikali imejitolea kukamilisha kituo cha kusindika samaki cha Liwatoni, kufungua uwezo mkubwa wa uchumi wa bluu. Aidha, Rais Ruto alisema kuwa katika usawa wa kisiasa kama nchi ya kidemokrasia hakuweza kuwa na nafasi ya siasa na vurugu na uharibifu wa mali. That we have committed to complete the Liwatoni fish processing facility. We have committed 650 million shillings. I have instructed for the release of the first 300 million shillings in the next 1 month, because we want to unlock the potential, as I have said, of the blue economy, use the ocean resources to be able to create more jobs, drive the economy of this county, and also provide food security for the people of Kenya. Let me also say that as we engage in that, the other infrastructure that is required, including here in Likoni, where we were building a fish market that has stalled. I want to assure you that we will unlock that, and we want to complete the that fish market in the next 3 months. Na nataka nimpongeze rais kwa sababu tangu Kenya kupata uhuru since 1963 wamekuwa wakituacha nyuma in terms of development. Your Excellency, the President, the Port of Mombasa is our only source of income, port and tourism. But since you took over, everything now is changing. You are opening up the coast region for the people of the coast to be able to benefit. We thank you very much. Tukisonga mbele, mtazamaji, ni kuwa baadhi ya viongozi wa Kenya Kwanza wamekataa mazungumzo kati ya Rais William Ruto na kiongozi wa Azimio Raila Odinga, wakidai kuwa mazungumzo hayo yanaweza kupelekea kwa handshake. Wakizungumza katika kaunti ya Nandi walipokuwa wakihudhuria siku ya maonyesho ya kazi katika eneo bunge la Nandi Hills, wabunge hao wanaoegemea upande wa Rais Ruto walionya kitengo cha utendaji dhidi ya kujihusisha na aina yoyote ya ugavi wa mamlaka kama njia ya kutatua maandamano dhidi ya serikali nchini. Wabunge hao wakiongozwa na mbunge wa Marakwet Magharibi Timothy Kipchumba, mbunge wa Sabatia Clement Lawyer na mwenzake wa Tetu Jeffrey Wendeto wamemtaka rais kutoshiriki mazungumzo yoyote na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, wakidai kuwa mazungumzo hayo yatahujumu utekelezaji wa manifesto ya Kenya Kwanza. Viongozi hao waliendelea kumshtumu kiongozi wa Azimio
kwa kukatisha tamaa serikali kwa manufaa yake binafsi. Viongozi hao pia walipongeza mahakama ya rufaa kwa kuondoa amri ya kusitisha utekelezaji wa sheria ya fedha ya mwaka 2023 licha ya kelele za wananchi na mrengo wa upinzani. Hatutakubali. Na tumeambia rais, ukisalimiana na Raila Odinga kugawa mamlaka ya Kenya, sisi utajipanga bwana rais. Sisi tunakondem maandamano, lakini tunaomba Kenya hii yetu watu wakae chini waongee, tutulize hii joto. Lakini katika kuongea huku hatuta encourage president wetu kwenda katika mazungumzo ya kugawana mamlaka. Ile jamaa hana haja na mambo ya cost of living. Ile jamaa ni serikali anajaribu kuchukua kupitia mlango wa nyuma. Mimi nataka niulize watu wa Nandi Hill, si mliamka mapema mkachagua William Ruto agawe serikali nusu apee ile mzee ama akae nayo yote? Sisi tuna encourage rais wetu, ongea na hawa jamaa, watulie, watupe muda, tuendelee na kazi ambayo Kenya Kwanza kupitia kwa manifesto yake iliahidi wa Kenya. Sana Court of Appeal kwa sababu nchi hii haiwezi kuendelea bila sisi without raising revenue. So I want to thank the Court of Appeal for overturning the decision of the High Court suspending the application of the finance. Na askofu mkuu mteule wa kanisa la Methodist nchini Kenya, Isaiah Day, amewataka Rais William Ruto na kiongozi wa muungano wa Azimio Raila Odinga kufanya mazungumzo ili kukomesha maandamano ya maafa yanayoshuhudiwa nchini. Askofu huyo mkuu ambaye alikuwa akizungumza wakati wa sherehe yake ya kwanza baada ya kuteuliwa kuwa askofu katika chuo kikuu cha Methodist cha Kenya huko Meru, alisema kuwa migawanyiko ya awali ambayo ilikuwa ikitikisa kanisa la Methodisti sasa inafanyiwa kazi ili kuleta umoja katika kanisa na kumaliza mizozo iliyokuwepo. We have a country that we need to protect. We have nowhere we can go. We are all Kenyans. You go to other country, they'll tell you, go back to your country, Kenya. So we need all of us. Than having hard liners, we need to come together when there are issues so that we can come, we reason together and see what best for our country. So let us not destroy our vessel. Kenya is our vessel. Ukiingia kwa bahari, when you make a hole, the water comes and you'll all go down. So we are appealing to each one of us, hard liners and soft liners. Let us provide an opportunity so that we can all come, we reason together as we are led by the Bible from Isaiah 1:18, where it says, the Lord is saying, come, let us reason together. Luring you to their plans, their body physique may deceive you. Na tukiachana na hayo ni kuwa muungano wa Afrika AU umelitaka jeshi nchini Niger kurejea katika kambi zao na kurejesha mamlaka ya katiba ndani ya siku 15 baada ya kunyakua mamlaka katika mapinduzi katika taifa hilo lililokumbwa na wanajihadi. Muungano wa Afrika AU ulisema hayo katika taarifa kufuatia mkutano wa Ijumaa kuhusu mapinduzi ya Niger. Bazoum alizuiliwa siku ya Jumatano na waasi hao walimtaja Jenerali Abdurrahmane Tichiani, mkuu wa walinzi wa rais tangu mwaka 2011 kama kiongozi mpya. Waliwasilisha mapinduzi hayo kama jibu la kuzorota kwa usalama nchini humo, lakini ililaaniwa na jumuiya ya kimataifa kwa unyakuzi huo. Nigériens, mes chers compatriotes, le mercredi 26 juillet 2023, les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont mis fin au régime de la 7e République. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie face
d'une part à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays, et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie. Na tukielekea katika kaunti ya Kilifi ni kuwa misa ya wafu ya aliyekuwa afisa mkuu wa uchumi wa bluu kaunti ya Kilifi Rahab Amani Karisa ilifanyika katika kijiji cha Kabwani wadi ya Mwanamwinga kaunti hiyo. Familia ya Rahab sasa inaitaka serikali kuhakikisha kuwa aliyehusika na kifo cha mpendwa wao amewajibishwa kisheria. Rahab haitapotea bure, na ndio maana nikija hapa, hata kama nilikuwa na uchungu wote, kitu ambayo jana ilinifurahisha ni kwamba huyu mnyama aliyefanya kitendo hiki kumdunga Rahab kisu akiwa amelala, kwamba atachukuliwa hatua za kisheria. Na huku ulimwengu ukijiandaa kuadhimisha siku ya kimataifa dhidi ya biashara haramu ya binadamu hapo kesho, visa vya usafirishaji haramu wa binadamu vinaongezeka kwa kasi ya kutisha, huku nyanyasaji wa kingono na kazi zikiwa ndizo zinazoenea zaidi. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa Leba Florence Bore aliyezungumza leo wakati wa hafla ya kuadhimisha siku hiyo. Bore alisema kuwa Kenya inaelezewa kama nchi ya asili ya kupita na mahali pa kusafirishia watu. The study revealed that external trafficking in persons was the most prominent at 64.7%, while domestic trafficking was at 35.3%. In external trafficking, majority of the victims were adults and youthful females. An increase of migration of Kenyans to other countries, mostly for job opportunities. And in the quest for better opportunities abroad, many have fallen victims of rogue employment agencies and traffickers who make enticing job advertisements through the internet. As a result, the number of Kenyans in distress in foreign countries have continued to increase. Vetted them and were able to deregister about 400. So we have been left with about 500 that we are also monitoring just in case they do the wrong things, because we don't want to encourage them to do the wrong things. And the ones that have done the wrongs have actually been dealing in human trafficking and in the business of drugs. It was just told me that we have big land. It's just that we don't have money to create so many shelters, but we have space that we can create shelter, and we are going to rehabilitate the one that is there just to start off. Once we start off, we can now look for funding to be able to create more shelters. TFED program, I now have the skills to be economically able to fend for myself and for my family. Therapy has helped me to come to terms with what I have been through. Other survivors who I met through Heart Kenya and who are now survivor advocates are a source of inspiration and encouragement to me. Na wahanga wa Kenya wa shambulizi la bomu mnamo Agosti 7 mwaka wa 1998 kunradhi wa kutoka ubalozi wa Marekani mjini Nairobi wametaja kutengwa kwa kulipwa fidia na serikali ya Marekani kama ubaguzi. Wakiwasilisha mawasilisho yao mbele ya kamati ya seneti ya ADHOC, waathiriwa hao wanasema dhulma walizokabiliana nazo mahakamani ziliwalazimu kuishtaki serikali ya Kenya kwa kufumbia macho masaibu yao. Wakati huo huo, timu hiyo inayoongozwa na Seneta Agnes Kavindu imeapa kufanya mazungumzo na serikali ya Marekani katika jitihada za kurekebisha sheria inayowazuia raia wa Kenya kupata fidia. So this truck that took a turn and went towards the American embassy gates. Then I witnessed the altercation between the occupants of the truck and the security personnel from the embassy. Then I heard what I thought were gunshots being thrown at the embassy. I was feeling like
there were some needles piercing me. Especially my back. It is all but wounds. Crying. My husband is inside there, but apparently the building was all crumbled down. That's when one of the doctors was like, "Where did your relative work?" They told him he worked at Food. The doctor said, "If it's Food, you guys just go to the mortuary." We went there, that's where we found him. We tried to search for him that same day. They searched for him the following morning and ended up finding him at the city mortuary. He was not even identifiable. Some of us lost our wombs. Some of us, they got torn. They were actually torn. Government ought to have known that there was likelihood of that attack. A few days before the attack, the CIA and the Kenya police had raided a house in Runda, and they had found very credible information of likelihood of an attack. Have also sought a declaration or an order for the Attorney General within 6 months to file an international jurisdiction case for compensation of all victims and their families against the republics of Sudan, Iran, and also the financial institution PNPP bank. You've turned to the government, you've turned to institutions, and you never got assistance. Can I please apologize on behalf of our country? Advancing collaboration between Kenyan government, the Senate of Kenya, and the Senate of America, so that we can be included in this terrorist fund, because it's already there and it's meant to compensate such a people. Na tukielekea Eldoret ni kuwa washukiwa wawili wamekamatwa katika mji wa Eldoret kwa kuwalaghai wenyeji katika miji kadhaa ya Baringo kwa kutumia M-Pesa. Kamanda wa polisi Julius Kiragu alithibitisha kukamatwa kwao akisema kuwa polisi walifanya msako kutoka Kabarnet hadi mjini Eldoret ambapo walifanikiwa kuwapata washukiwa hao wawili. Wawili hao John Abuyo na Brian Masire wanasemekana kuwalaghai wakazi wa Koriema Kabarnet na Elgeyo Marakwet kwa kutumia M-Pesa. Kamishna wa kaunti hiyo ya Uasin Gishu Stephen Kuto kwa upande wake alionya wananchi kuwa makini wanapofanya shughuli zao za M-Pesa na kuhakikisha kuwa wanaripoti visa kama hivyo kwa polisi. Wahalifu hao wawili wanatarajiwa kufikishwa mahakamani siku ya Jumatatu. Hii visa vimekuwa vingi katika sehemu yetu na tumekuwa tukiwafuata hawa vijana kushirikiana kwa maafisa wetu ya usalama hapa na pia kaunti ya Uasin Gishu ambao wameweza kutusaidia ili tukaweza kuwashika. Walikuwa watatu, vijana hao wawili na msichana. Lakini msichana jana wakati tuna arrest hao aliweza kuponyoka kwa hoteli kwa sababu tuliopata kwa hoteli na hatukujua ni fulani. So yeye aliweza kuponyoka, lakini tuko na details hapa na we are certain it's a matter of time tutampata. Na mkwengineko ni kuwa wavuvi kutoka ufuo wa Luanda Konyango kaunti ya Migori sasa wanalalamikia ukoaji wa kasi wa gugu maji katika ufuo huo ambao wanasema kuwa umekuwa tishio kwa kazi yao ya uvuvi. Wavuvi hao wametoa wasiwasi baada ya ukuaji wa kasi wa gugu hilo na kupelekea kuziba ziwa hilo na hivyo kupunguza kasi ya shughuli za uvuvi sambamba na kupunguza muda wa kuendesha shughuli zao za kuvua samaki. Wavuvi hao wanamesema kuwa gugu hilo limesababisha kuibuka kwa wanyama hatari kama nyoka, kiboko na mamba ambao wanaleta tishio kwa wakazi na wavuvi. Gavana wa kaunti hiyo Ochilo Ayako amesema kuwa serikali ya kaunti itaangazia swala hilo na kutoa suluhu ambayo itasuluhisha gugu hilo mara moja. Ingine unapata tumetoka huko barini na tunakuwa na shida kuifika hapa karibu. Juu ikiwa inakuwa jioni tunakuwa na shida fulani hakufika hapa. Water hyacinth iko hapa nyingi sana, kwa hiyo hii water hyacinth kikitoka tutapata unafuu kidogo ya kuingia kazi kwa muda unaofaa. Sometimes after we catch those fish,
they end up going bad because of the delay. The delay to the sow. So that's the problem we have. We decry the challenges of having a function devolved, but not having requisite resources to handle it. If you look at the entire frontage of this place, it has cypress weeds. It also, it has a papyrus weed. It has hyacinth and many other things due to siltation and other things. In order to open up this place and make it accessible, we will require plenty of resources, many partners, and that's what we'll try and find. Lena Mudora, mama wa watoto watatu kutoka kijiji cha Lwatingu, kaunti ya Kakamega, anadai kuwa hakujua tarehe yake ya kujifungua ilikuwa imefika na bila kujua alijifungua chooni. Mudora alisema alimsihi mumewe alipohisi uchungu wa kuzaa mwendo wa saa 12 jioni siku ya Ijumaa, lakini mumewe alimkatalia. Mumewe baadaye alimpata akiwa hana ujauzito na akatafuta usaidizi kwa majirani baada ya kuona madoa ya damu kwenye choo. Naenda kujisaidia labda mtoto wangu kwa toilet. Nimemtuma pikipiki kuanzia saa 9 mpaka ndio akaendea saa 11. Na nikamtuma nitafutie kwa watu wawili wanisaidie kunipeleka hosi. Akaniambia huko watoki nje usiku. Bibi yangu alikuwa mjamzito. Sasa asubuhi kuamka kwenda kuchukua pikipiki kuja kuona shida ni nini. Kuja kufika yeye akaniambia kwa sawa. So kutoka kwa nyumba kwenda kwa choo, kufika kwa choo, kuangalia kwa choo naona damu. So nikaanza kwa alert kuripoti shida imetokea wapi. Nikashika kwa tumbo nikamwambia mimi naona ni kama hana mtoto. Sasa vile niliendelea kumwambia hivyo akasema nimeenda kuita pikipiki nimpeleke hospitali, aliniambia ako mgonjwa anasikia maumivu, na nikaenda kuita pikipiki. Kukuja na pikipiki nataka kumchukua, ilibidi aniambie ati ako sawa. Tukatoka na hiyo pikipiki tukafika Lwatingu, kurudi ananiambia ako sawa. Sasa mimi nikamwambia ni sawa, kama amesema hivyo amerudi haina shida. Sasa akasema alirudi akaenda mpaka kwa choo kuangalia, anapata damu imejaa ndani ya choo. Kweli hicho kilikuwa ni kisa cha kutamausha. Kwengineko ni kuwa wabunge wa kaunti ya Bungoma wakiongozwa na Dismas Barasa na John Makali wameelezea kukerwa kwao na ongezeko la mimba za watoto nchini haswa kaunti ya Bungoma. Barasa na Makali sasa wamesema kuwa watapendekeza mswada bungeni kuangazia nidhamu watakayopewa wanaume wanaoendeleza kesi za kuwanajisi watoto wa kike. Hotuba ya wawili hao imesisitizwa na naibu spika katika bunge Gladys Boss Sholei, akiomba wazazi wasaidie kulea watoto wao. All the distractions on the side. Don't look at anybody sharing you, anybody saying anything. Focus on the finishing line. Because the bigger finishing line starts now when you go to university. Na vile nimesikia mama kaunti akisema hapa kuhusu eti Bungoma hii yetu ati ndio tunaongoza ati kwa kupatia wasichana ya shule ya timimba. Mimi Madam Gladys Boss Sholei, mimi siku ya Jumatatu niko naleta mswada na wewe uapprove hiyo mswada kwa sheria, kwamba yule mwanaume ambaye anapatikana amepatia msichana ya shule mimba, hiyo kitu yake katwe, apaki tunakashimia kadogo ya kutoa peke yake. Hata akishikwa akifungwa akitoka anaendelea kufanya kazi. Afadhali tujue kama ni bwana Wanyonyi hapo na mazoea, tujue ile yake walikata hapo tu mashimo ya kukojolea, hakuna kitu anafanya. I think it's because as a society we have failed to talk about the subject because we believe that it's taboo. And I know that many years ago I was working with Justice Njoki Ndung'u to bring up the sexual offences bill, which is now an act. But we now realize, many years later, that it still has challenges in implementation, and we endeavor to be able to deal with it. I challenge you fathers who are here, as you return home from market
or work at end of the month and your family is ready to welcome you, what is that in your hand? Students, after 4 years in secondary schools, when you return home, the question will be, what is that in your hand? Same to our children after finishing your class 8 or 7 exams. Sisi kama viongozi tutajaribu, kama viongozi MCA tunataka kuwashukuru sana, wamepana basari, serikali ya county pia imesaidia, lakini tunaomba wazazi, these are your children first before they become the children of Kenya. So take your position, chukua nafasi yako, tuhakikishe ya kwamba hawa watoto wanabaki shule for the period they are supposed to remain in school. Na mtazamaji, ni hayo tu tuliokuandalia katika meza yetu ya majira ya EBN Saamoja. Kukumbusha tu kutakuwa na mkanda wa moja kwa moja ya Pastor Chris kutoka nchini Nigeria. Hivyo basi tunakusihi utuie radhi, maana taarifa zetu za saa 3 za lugha ya Kimombo zitakujia hapo mwendo wa saa 2 na dakika 45. Jina langu limekuwa Belinda William na kutakia utazamaji mwema. Shukran.